Naam, ni dakika za kuhesabu kabla ya kutimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji wa Ambaje na Hali, matumaini yangu kuwa umeshinda vema na ubuheri wa afya. Karibu ndani ya taarifa kuu leo, ambapo tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya nchi, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. Na kwenye Lookup taarifa, nipe nikupe katika bunge la Seneti, huku maseneta wakijadili kung'atuliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Umenulia your dad koti, umenulia your mom viatu, umenulia some personal items from overseas. It's very clear, nobody will ask you to pay taxes for your goods. Mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA sasa yaondoa hofu ya kutozwa ushuru kwa bidhaa za kibinafsi katika uwanja wa ndege wa JKIA. Mbunge wa Turkana Mashariki Nixon Gikolong ahojiwa na makachero wa DCI kufuatia kuongezeka kwa utovu wa usalama Turkana. Na mafuriko ya somba kijiji cha Mororo katika mpaka wa Garissa na Tana River, huku familia 200 na shule zikiathirika. Karibu tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup kupitia Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu, nasi tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na habari zetu. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Tunaanza rasmi ambapo bunge la Seneti kwa sasa linaendelea na kikao cha kujadili hatima ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza aliyeng'atuliwa mamlakani na wawakilishi wadi 59 wa kaunti hiyo. Kwa sasa wawakilishi hao wanazidi kutoa ushahidi wa kuunga mkono uamuzi wa kumtimua gavana Mwangaza. Mapema hii leo, gavana Mwangaza alikana makosa 7 yanayomkabili, huku mawakili wake wakiendelea kumtetea. Sasa tunavuka moja kwa moja hadi bunge la Seneti kupata picha za moja kwa moja za yale yanayojiri. Wapid 6 times on the same day, 8 times on the same day, 5 times on the same day? Yes, and the evidence is on page 17 to 29 of volume 2. Josephine, utachukua story number 2. The impressed the governor has submitted, are they all accompanied by signing sheets? Most of them are not. Most of them are not. Yes. The claim that an officer receives imprest on behalf of an entire delegation, would it require each member to sign the signing sheet, even if one officer received the money in its entirety? Yes, individually they should. Has that been shown? No. Does the law permit use of imprest to make huge payments of money? It doesn't allow. As a matter of fact, imprest is confined to small payments that are done routinely and therefore cannot conveniently be paid through the ordinary payment system, isn't it? That is true. So would it then be a valid answer, given the law, on when imprest can be used? Would it be a valid answer to be told that 107 prepayments amounting to 78 million shillings were done by way of imprest that we have not even seen? No, that would be abuse of imprest. Did the governor produce the imprest? She has now produced. Ni mara ya pili wawakilishi wadi wa kaunti ya Meru wakitaka kumng'atua mamlakani gavana Kawira Mwangaza. Bila shaka hapo kesho Seneti itapiga kura kuamua iwapo atang'atuliwa au la. Ni habari ambayo tunazidi kufuatilia ili kukuletea matukio halisi punde tu yanapojiri. Tukisonga mbele, mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imekanusha taarifa kuwa ina njama ya kutoza ushuru bidhaa za kibinafsi za wasafiri wanaoingia nchini kutoka mataifa ya nje. Waziri wa utalii Alfred Mutua na kamishna wa KRA Humphrey Watanga wakiwa katika uwanja wa ndege kukagua shughuli za kazi wamekariri kuwa bidhaa za kibinafsi hazitatozwa ushuru ila tu zile za biashara. Tupate taarifa hiyo kwa kina. So these are real guns. It's like a sniper. Wiki jana Wakenya waliibua hisia kinzani
kuhusiana na uamuzi wa mamlaka ya KRA kutoza bidhaa za binafsi au zile za kuuzwa zenye dhamana ya dola 500 kutoka kwa watalii wanaozuru na raia wanaorejea nchini. Waziri wa utalii Alfred Mutua na kamishna wa KRA Humphrey Watanga, baada ya kufanya mazungumzo katika uwanja wa ndege wa JKIA, wameangazia swala hilo. If you're coming in and you have your personal items, would be allowed to get in. But if you have items that are restricted, items that are prohibited, or items that attract duty, then you'll be processed accordingly. If that bag is scanned and there is nothing worrying about it, you have one laptop, you have 1 or 2 phones, umenulia rafiki yako simu, they are not packaged for sale, then it's okay, you go through. But if you are coming, you are carrying 5, 10 phones, you are carrying items that are very clear that need to be taxed, then you'll be told to show the items, and then you do not, then you'll be asked to pay taxes for them. Kufuatia madai kuwa maafisa wa KRA wamekuwa wakichukua fursa hiyo kuangaisha watalii, suala ambalo linachafua hadhi ya nchi hii kwenye jukwaa la kimataifa, Mutua sasa amesema kuwa atahakikisha kuwa wanaoingia nchini wanapata huduma bora na kwa haraka iwezekanavyo. That we are going to collect taxes, but as well as we collect taxes, nobody is going to feel that they are being harassed at our airport. Our tourists can come, and we are very clear, nobody will open the bag of a tourist because they are coming as a tourist. It's very clear. Even as a next, you can ask them, what are you coming to do? We see you've got a laptop. Some are coming to work from home as they look at the big 5. So nobody will be harassed. We want it to be seamless as you come home. Na kuhusiana na swala zima la kunaswa kwa bidhaa ambazo hazijaidhinishwa ama zile ambazo zinatishia kwa njia moja au nyingine usalama wa taifa, kama umiliki wa aina tofauti za bunduki ambazo hazina leseni, waziri amesema kuwa utaratibu mpya umeibuliwa ambao kwa sasa utawapa nafasi wale wanaosafiri nchini na ni wamiliki wa baadhi ya bidhaa hizi kujulisha idara husika hapa nchini au kusajili bidhaa hizo mitandaoni kabla ya kuwasili nchini. That in our country we've got a Kenya Revenue Authority, we've got a Kenya Airports Authority that are able to detect guns before they get into our country, that are able to detect explosives before they get into our country, that are able to detect drugs before they enter into our country. And to tell people that you're not going to get away by bringing prohibited and restricted goods to our country, that our people are awake and our security system is secure. It's double checked when the bags are coming in and also when the bag before you exit to ensure that nothing falls through or comes through that should not come through. Sekta ya utalii ambayo kwa sasa inaendelea kudidimia kila uchao huenda ikaimarika iwapo taratibu hizi zitafuatwa. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Mevin Getembe. Tukisonga mbele, huku usalama ukiendelea kuwa tete kaunti ya Lamu, waziri wa usalama Kithure Kindiki hii leo amekutana na wakuu wa vitengo mbalimbali vya usalama eneo la Pwani katika jitihada za kuimarisha usalama eneo hilo. Kama anavyoarifu Ian Keitani, Kindiki amedokeza kuwa serikali imeweka mikakati ya kutosha katika vita dhidi ya mashambulizi ya kigaidi, sio tu katika eneo la Pwani bali taifa zima kwa jumla. Serikali ikiwa mbioni kupigana na visa vya mashambulizi ya kigaidi katika eneo la Pwani. Waziri wa usalama Kithure Kindiki alitua kaunti ya Lamu mapema hii leo, lengo kuu likiwa kufanya mkutano na viongozi wa ngazi za juu katika kitengo cha usalama eneo la Pwani. Eneo hilo likikumbwa na mashambulizi ya kigaidi. Waziri Kithure Kindiki ametangaza kuwa serikali imetoa ilani kwa watu takriban 19 wanaoshukiwa kuhusika katika mashambulizi ya kigaidi nchini, huku akisisitiza kuwa serikali itatumia mbinu zote kuhakikisha kuwa taifa limeshinda vita dhidi ya magaidi. Just this morning we have already given notice to 19 persons and entities whom we believe are aiding and abetting terror, and we believe those persons and entities are engaged in terrorism. And we have applied Section 3 of the Prevention of Terrorism Act of 2012. We are using preventive measures to fight terror, and therefore over and above the list we circulated 1 month ago of the most wanted terror suspects that have been fueling terrorism in this Bonny Enclave. Vile waziri huyo amekiri kuwepo na mianya ya usalama, akidokeza kuwa serikali itaongeza idadi ya maafisa wa usalama katika kaunti hiyo
huku akidokeza mipango ya serikali kuongeza idadi ya kata na vijiji katika kaunti ya Lamu katika jitihada za kuimarisha usalama na kuleta huduma za serikali karibu na wakazi wa eneo hilo. We have however identified a few gaps which we need to fill, including more deployment in this area, and we are going to enhance security deployments around Juhudi and Salama areas, which are not very far from here. We are going to increase the number of administrative units so that we can have more locations, sub-locations, divisions, to bring services closer to the people and to help security agencies to be able to make sure that wananchi have somewhere to report crime closer to home and they get services closer to where they live. Kindiki akisisitiza umuhimu wa jamii katika eneo hilo kuishi kwa amani, ametilia mkazo umuhimu wa kujumuisha wazee wa jamii hiyo na wawakilishi wa jamii tofauti katika vita dhidi ya mashambulizi ya kigaidi. The role of elders is very critical in terms of creating trust across communities and also trust between the communities and government agencies. Going forward. Ian Keitani, Lookuptv. Tuvuke hadi kaunti ya Turkana ambapo mbunge wa Turkana Mashariki Nixon Gikolong na mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Cecilia Ngitit wamehojiwa mapema hii leo na makachero wa DCI tawi la Nakuru kuhusiana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama ukanda wa bonde la Ufa. Kuhojiwa kwa Nixon Gikolong kumeibua uhasama kati yake na mbunge wa Tiati William Kamket, Nixon akimlaumu Kamket kwa masaibu yanayomkumba. Ebi Kibisu na mengi zaidi. Gikolong pamoja na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Turkana Cecilia Ngitit leo asubuhi waliojoa katika ofisi za DCI za Nakuru kuhusu matamshi ya uchochezi kabla ya kuachiliwa na kuahidi kushirikiana na maafisa wa uchunguzi ili kupata suluhu la kudumu. I fail to understand if there is any county in this republic out of the 47 counties. It is good we need to know which county or which sub-county normally moves every day. Because I believe all counties they were demarcated and those are the boundaries we have. Gikolong alimshutumu Kamket kwa kuchochea mizozo kaskazini kwa kudai kuwa Kapedo ni mali ya Baringo wala sio kaunti ya Turkana. I had my colleague who is a friend of mine, Honorable Kamket, who was there the other day last week talking about the issue of Kapedo, which is my concerns. He talked about the court making the ruling on Kapedo issue to be in Baringo. I don't know which court in this republic will go against the constitution of this country to say this is the boundary. Gikolong aliwakaribisha wanapokot kuishi Kapedo na popote pengine katika kaunti ya Turkana, huku akitoa wito kwa wakazi wa Turkana kuendelea kuwa na amani kama hapo awali. There are some leaders who are claiming that some land, like now Kapedo, some people they are saying they have been here for 100 years. Let's not bring this country into chaos by giving such a statement. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Turkana Cecilia Ngitit alisema kuwa mizozo inayotokea katika baadhi ya maeneo ya Turkana Mashariki na Kusini si masuala ya wizi wa ng'ombe bali ni mizozo ya ardhi. As you know, the situation in the North Rift is volatile now. Even as we speak, war is going on in Turkana East and Turkana South in some parts. It is no longer cattle rustling as usual. It is now including land. Aidha, alitoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kumaliza swala hili kwa wakati wote, kwani ukosefu wa usalama umeifanya North Rift kuyumba, huku wanafunzi wa kufanya mitihani yao ya kitaifa nje ya maeneo yao kwa kuhofia mashambulizi ya ujambazi. Plead with our government. We want to plead with CS Kindiki. Please, 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 CS Kindiki, do it, give it the last shot, give it the best shot. We are tired of losing people. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookup. Songe mbele ambapo Rais William RUTO amekariri kwamba serikali yake itazidi kuboresha mazingira bora kwa wawekezaji kutoka Jamhuri ya Czech. Akizungumza kwenye ikulu ya Rais ya Nairobi, Rais amemhakikishia waziri wa Jamhuri ya Czech Peter Fiala kwamba Kenya itafanikisha shughuli za kupunguza vikwazo kama vile visa na kodi ya kiwango cha juu ili kuwapa fursa wawekezaji wa taifa hilo mazingira mazuri kuwekeza nchini. Peter Fiala kwa upande wake amepongeza hatua hiyo na kuahidi kwamba biashara baina ya mataifa haya itaimarika maradufu. Aluda Gael na uketo wa taarifa hii. Akihutubia taifa kutoka ikulu ya rais hapa jijini Nairobi,
akiwa na mgeni wake waziri wa Jamhuri ya Czech Peter Fiala. Rais William Ruto amelimiminia taifa la Kenya sifa za aina yake kwenye sekta mbalimbali. Mwanzo, Ruto amemhakikishia kwamba Kenya imejipanga kuhakikisha mazingira bora kwa uwekezaji. We have also explored with the Prime Minister possibilities of making it easy for citizens to travel. And I have undertaken to him to look at the possibility of visa waiver for Czech citizens to visit Kenya without any restrictions. Kiongozi wa taifa amekariri kwamba ushirikiano wa baina ya mataifa haya mawili unanuia kutengeneza nafasi za ajira kwa wananchi wao. Focus number 1 is export of the biggest asset we have, that is our human capital, in terms of digital jobs and in terms of export of labor. Akiongeza kuwa Jamhuri ya Czech hivi karibuni itaunda kitovu cha biashara nchini ili kupiga jeki uchumi wa mataifa haya haswa bara la Afrika. That the Czech Republic consider establishing a commercial hub in Nairobi and use Kenya's geostrategic advantage as a gateway for the broader regional and continental engagement in terms of trade and investment. Ruto amedokeza kwamba baraza la wafanyabiashara litabuniwa ili kutathmini na kupiga msasa mazingira ya biashara, kuhakikisha wawekezaji wanapata mazingira tulivu ya kuendeleza biashara zao, so that we can enhance our trade and we can also enhance our tourism sector. Aidha, rais akiguzia masuala ya usalama amejivunia kuwa taifa la Kenya limepiga hatua katika mishoni za kudumisha amani katika mataifa mbalimbali barani Afrika na nje ya bara. In our two countries, and we are committed to expand our engagement in that space. Viongozi hawa wameahidi kwamba midahalo zaidi zinaendelea katika ari ya kudhibiti sekta ya kilimo, afya na elimu. Ruto amepongeza Jamhuri ya Czech katika juhudi zake kupiga jeki sekta ya afya kwa kutoa ufadhili wa vifaa mbalimbali kwa hospitali kama vile Mbagathi hapa Nairobi miongoni mwa zingine. Prime Minister Fiala and I also resolved to continuously work together across a range of sectors including health, agriculture, technology and aviation among others. Aludagel, runinga ya Lookup. Naam, kwa habari hiyo ya mwanahabari wetu Aluda Gael, na tuchukua mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunazo habari nyingi tu ambazo bado tumekuandalia. Tutarejea muda usio mrefu. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Introducing the Kenya Trade Fair Fusion Sales Drive event in the heart of Nairobi at the Kenya National Archives. It's not just an event, it's sales generation with a remarkable return on investment.
Get ready to let your booth do the talking as you study new market trends with lots of entertainment featuring traditional live bands, DJs and artists. For vendor registration, call 0724 715 334 or 0713 907 584 or 0723 861 173. Naam, karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Familia zaidi ya 200 katika eneo la Mororo mpakani mwa kaunti za Taarifa na Garissa zinakesha kwenye kijibaridi baada ya makazi yao kusombwa na mafuriko baada ya mto Tana kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa inayoshuhudiwa nchini. Hofu ya mafuriko hayo kusababisha hasara zaidi imetanda, huku shule na hospitali zikiwa miongoni mwa miundo msingi ambayo imeharibiwa. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Mwaka nenda mwaka rudi, msimu wa mvua, wakazi wa eneo hili la Mororo, kaunti ya Taarifa, hugonga vichwa vya habari kufuatia mafuriko yanayosomba eneo hilo, huacha mamia ya wakazi eneo hilo bila makazi. Waizani wakijitokeza, serikali ya kaunti na kitaifa zikijitokeza kufidia hasara za mafuriko eneo hili. Tata, ile shida tuko nayo ni wakati wa mvua ikinyesha, manyumba zetu zinabomoka, mali yetu inaharibiwa na mvua. Hatari nyingine ni maji chafu, watoto wanakaa ndani, manguo, vitu zetu kama nyumba zikiingia maji zinakunywa maji, hatuna mahali ya kukaa, hatuna usaidizi wote. Maafa na vifo vya wanyama na binadamu angalau ripotiwa, shughuli za uchukuzi zikilemazwa, masomo, biashara na mengine. Taswira sasa lilichukua mkondo mpya, familia zaidi ya 200 zikiama makazi yao, kaya zaidi ya 50 zikizama, shule, zahanati na maeneo ya kibiashara vilevile vikikosa kusazwa. Angalau familia 150 zinakodelewa macho na mkurupuko wa magonjwa kama kipindupindu kutokana na hali duni ya usafi na utumizi wa maji machafu ya mafuriko. Hii ni baada ya mto Tana kufuja kingo zake. Wakati maji ilikuja, mimi ni single mother, nilikuwa Garissa kwenda kutafutia watoto, kuja nimepata maji mingi kwa nyumba. Hatari ni kuwa tu tunaogopa hii maji inaweza kuwa na mamba watuingilie kwa nyumba. Hata usiku tuliogopa kulala kwa nyumba, tulala kwa hii mlima. Tumekesha hata tujalala. Familia hizo sasa zimehamia uwanja wa kandanda na nyanda za juu kuepuka hadhari zaidi, huku shirika la Msalaba Mwekundu ukanda wa Pwani wakiongozwa na meneja Hassan Musa wakitathmini maafa ya mafuriko hayo. Ila kwa mshangao wao, zahanati ya Mororo umezombwa na kuzama kutokomea pasipatikane. Takriban nyumba 50, lakini kuna nyumba zaidi ya 150 ambao tumewaomba watoke sehemu hizi waende sehemu za juu. Ikiwa wataweza kutoka sehemu hizi kwenda sehemu za juu, ina maana kwamba ni lazima wapate huduma za shelter ama matonobari ya kuweza kufanya waweze kuishi katika maisha mazuri. Kumbuka pia kwamba hawa watu wana watoto na wengine ni kina mama wajawazito. Kwa hiyo haya yote lazima tuyaangazie kwa makini zaidi wakati wanapokwenda katika sehemu ambazo tunasema waende sehemu za juu. Maji yamejaa mpaka ndani ya nyumba. Hata sasa tumefanya kutoa vitu nje, vitu ziko nje. Kila mwaka, kila maji kijaa, tunakuwa na matatizo ya kila siku. Taswira hii inaonyesha waathiriwa wakijaribu kuyajenga makazi yao wakitumia miti visivyo na nguvu, ila kulingana nao wanajenga tu mradi kujisitiri dhidi ya baridi, huku maafa zaidi ikitarajiwa kuongezeka, kwani ni utabiri wa hali ya anga kutabiri El Nino ya juu kidogo ili kuweza kuweka camps kule. Na sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaenda kusaidiana na wao, tukishirikiana na county government kuhakikisha kwamba wale ambao nyumba zao zimeingia maji then wanapata shelter ya kuweza kuwasaidia kwa kipindi hichi. Regan Lemeguran, makala maalum, runinga Lookuptv. Polisi walilazimika kuwaachilia watu 4 waliokuwa kwenye seli baada ya mamia ya wakazi wa Maragwa waliokuwa na hasira kuandamana wakitaka kuhamishwa kwa afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Sabasaba kwa madai ya unyanyasaji na watu kukamatwa kiholela na kupokea rushwa.
Wakazi hao wamemshtumu afisa huyo kwa kugeuza kituo hicho kuwa kituo cha kupokea rushwa na kudai hongo ya kati ya shilingi 2,000 na shilingi 10,000 ili mtu apate uhuru wake. Akiwahutubia wakazi ambao walikuwa wamekita kambi nje ya kituo cha polisi kwa zaidi ya masaa 6, mbunge wa eneo hilo Mary wa Maua amesema kuwa amepokea malalamishi kutoka kwa wakazi hao kwamba afisa huyo amekuwa akiwahangaisha na kusema kuwa amechoshwa na malalamiko kutoka kwa wananchi wa eneo hilo kuhusu afisa huyo na kutaka mamlaka husika kuchukua hatua kwa haraka. Tumeweza kulalamika na kutoa sauti yetu na kuuliza hawa watoto wetu walikuwa wamewekwa ndani waachiliwe. OCS amejificha kutoka asubuhi juu alikuwa anajua maandamano hii imekuja juu ya tabia yake ya ufisadi. Aidha, Mary wa Maua anadai kuwa waendeshaji bodaboda na wamiliki wa baa ndio walioathirika zaidi. Kuna mzee alikuwa ameshikwa na motorbike. Akaambiwa motorbike yake haina license. Lakini askari wanaitisha giri 5,000. Akampigia akamwambia amuletee hiyo 5,000 kwa sababu alikuwa wameongea atamuuzia motorbike ndio akitoka maneno ya venye atamuuzia na ni pesa atalipa aje atasema baadaye. Catherine Saina, Lookuptv. Tukiachana nayo, wakazi wa kijiji cha Kaharo eneo bunge la Ndia kaunti ya Kirinyaga wamepigwa na butwa baada ya kuupata mwili wa afisa wa polisi anayekisiwa kuuawa na kutupwa katika shamba la kahawa mita 10 kutoka nyumbani kwake. Winla Chapruha na mengi zaidi. Ulipatikana ukiwa umetupwa, wenyeji wakifika kutambua baada ya kumtafuta afisa huyo kwa muda. Stuka. Hasa mimi nimestuka sana juu sasa mwenye ameuliwa. Tulikuwa na yeye jana, tulikuwa tumeonana mahali jana jioni. Ajabu ni mita kadhaa tu kutoka nyumbani kwake na kuzua maswali chungu nzima. Akidhibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa eneo la Kirinyaga Magharibi Moses Koskei amesema kuwa afisa huyo anayefahamika kama Timothy Mwangi mwenye umri wa miaka 42 alikosa kufika kazini kwa muda kabla ya kupatikana akiwa ameuawa. Nimestuka kwa washauri ya kuona askari ambaye alikuwa mtu mzuri ameuawa na akatupwa kwenye kahawa. Winla Chapruha, Lookuptv. Karibu sasa tudunde viwanjani. Vipusa wa Beldin Odemba wa chini ya umri wa miaka 20 Rising Starlets wameendeleza mazoezi yao kwa makabiliano ya kusaka tiketi ya kucheza kombe la dunia mwaka 2024 nchini Colombia. Rising Starlets wataabiri ndege ya Yaounde Cameroon Novemba 9 kuchuana na Cameroon tarehe 11 mwezi huu. Starlets walitoa ushindi wa jumla ya magoli 10-1 dhidi ya Angola. Tulienda Angola tukijua watatukazia, lakini tuliipiga. Tena vile tunaenda Cameroon, tushaambiwa, tunajua ni wakubwa, lakini si tumejiamini. Kaa timu iko na morali, iko na psych, tunaenda kudeliver. Ambia Kenya citizens wakwe ready, tunawapeleka World Cup. Tutawini cause game ya kwanza wakicheza Angola pia wale win. Hatutajali hata kama wao ni wakubwa, tunaweza na tunaenda kuwachapa. Na michuano ya klabu bingwa barani hatua ya makundi hupigwa hii leo. Newcastle United watapambana na Borussia Dortmund nchini Ujerumani. Barcelona wao watakabiliana na Shakhtar Donetsk ya Ukraine. Mabingwa watetezi Manchester City wakivaana na Young Boys ya Uswizi na AC Milan ya Italia, ikiwa kwenye kibarua na kusaka ushindi wake wa kwanza dhidi ya manyambizi wa Ufaransa.
Na mpenzi mtazamaji, kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Hii leo tumefunga rasmi habari za taarifa kuu. Imekuwa fahari yetu kuandalia taarifa hizi kwa niaba ya kikosi kilichoshiriki kuziandaa taarifa hizi, akiwemo mwelekezi wangu Paul Kariuki, fundi wa mitambo James Kinywa na Dan Otieno. Mimi ni Henry Tende, nasema asante sana kwa kujiunga nasi. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara hii leo amekuwa Josephine Ouko. Alamsiki.